चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। सोनिया सिद्धू ने पील रीजन की मैडिकल अधिकारी तो कोविड वैक्सीन संबंधी पूछे सवाल। कहा सिटी च दूजी डोज मुहैया करवाने लई की कदम चुक रही है सरकार। मुस्लिम परिवार ते होए हमले दौरान मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। मुस्लिम मस्जिद विखे वख-वख कम्यूनिटियां ने की शिरकत। कैनेडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ते एनडीपी आगू जगमीत सिंह भी रहे मौजूद। सफॉक काउंटी पुलिस विभाग के अफसर थॉमस जॉय वालों करवाई गई मीटिंग। लॉन्ग आइलैंड इलाके च सुरक्षा एजेंसियां ने भी मीटिंग च की शिरकत। मीटिंग नूं दिता गया टी विद कॉप्स का नाम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रैम्पटन साउथ तो मैंबर पार्लीमेंट सोनिया सिद्धू ने पील रीजन के मैडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस रो नूं वैक्सीन संबंधी दूजी डोज ते सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन सेहत विभाग वालों शहर वासियों नूं दूजी डोज मुहैया करवाउण लई की उपराले किए जा रहे हैं। नाल ही उन्होंने दस्सिया कि कोविड का वेरिएंट डेल्टा भी साडी कम्यूनिटी च प्रवेश कर चुका है। Ms. Sidhu, go ahead. 6 minutes. Thank you, Mr. Chair, and thank you all the witnesses for joining us today. I'll be directing my question to Dr. Low, but I would first like to thank him and his team for all the hard work that he has done in our community during this pandemic. So, Dr. Low, the new Delta variant has been found in our community. And on June 2nd, you said that we need to move quickly for second dose in Peel and other hotspot zones for maximum protection. And I agree with you that there is a need for this prioritization. Have you heard any feedback from the provincial government on prioritizing hotspots for the second dose? I'll preface my answer by saying that there may be a difference of opinion, at least amongst the three of us medical officers of health here, at least in respect of that. But my recommendation is not my own professional opinion, but is simply reporting a recommendation made to me by the Ontario Science Table, which indicates that the Delta variant is increasing rapidly throughout the province of Ontario, and that the region of Peel is the furthest ahead in terms of its replacement of the Alpha variant with the Delta variant, thus necessitating potentially a consideration for prioritization of second doses for protection. लंडन मुस्लिम परिवार ते होए हमले विच मारे गए मैंबरां लई मुस्लिम मस्जिद विखे वख-वख कम्यूनिटी वालों उन्हां नूं श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी खास तौर ते शामिल होए। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने भी मृतकों नूं श्रद्धांजलि दे के इस हमले की नखेदी की। होर राजनीतिक शख्सियतां भी इस श्रद्धांजलि समागम का हिस्सा बनियां। To the loved ones and friends of the Afzal family, and tonight we are all friends of the Afzal family, I am so sorry for your loss. We hold you in our thoughts, just like we hold your precious 9-year-old boy in our hearts. This family touched so many around them. Salman was known for his warm heart. Madia was working on her PhD in engineering. She and her daughter had painted a mural at their mosque, and Yumna was an active member of her student community. Their grandmother cherished her family, and Fayez still has so much ahead of him. They were loved. I know they will be so deeply missed. We've come today together in a really incredible, powerful showing of love and solidarity. Just to look around you and see how many people have come together. This is incredible. This is powerful. This is beautiful. Thank you. But we've come together for a heinous and horrible act of terror. An act of terror that stripped from us a beautiful family, but it also stripped something else. When the sister was speaking earlier, she mentioned that her nieces were asking, do I look too Muslim? We have children that are worried that they might look too Muslim if they wear a hijab. This act of terror was committed with the purpose of driving fear into the hearts of the Muslim community. So I want to say to my sisters that wear a hijab, to my brothers
that wrap their head ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। I'd like to pass my sincere condolences on to the Muslim community across Ontario, across Canada, and our prayers and thoughts are with the family of this terrible, terrible tragedy. This is nothing short than a terrorist attack on innocent people based on their faith and their religion, and there's no place for that in Ontario. We're a community that sticks together, and we will be united behind the Muslim community. I have asked the local medical officer of health to have an exemption for a gathering, a vigil tonight, which I'll be attending. We're passing legislation to make sure people can gather and grieve with the family and with members of the Muslim community. We stand behind you, we support you, we'll stand shoulder to shoulder, because this can never, ever happen again in our great province, in our great country. Thank you, and God bless. ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਨਡੇਟ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਕੋਸਟਾ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ $647 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ 2021 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Salmon are more than a fish. They're an essential lifeblood of cultures, economies, and the ecosystems all along Canada's Pacific coast. Each spring, young salmon travel down from the river to the sea, where they eventually become food for the orcas and other marine life. In the autumn, the salmon make their treacherous journey back up the river to spawn where bears, eagles, and other animals will feed on them. Some salmon will travel 3,000 kilometers in their lifetimes through fresh water and oceans, collecting valuable nutrients along the way. When they die, they release these nutrients back into our ecosystems. Their proteins have been found in the tops of trees and in the bottoms of our rivers. For centuries, wild salmon have held a sacred place in the culture of coastal indigenous peoples, a symbol of fertility, prosperity, and renewal. They're a food source to Canadians and people all around the world. They've provided a livelihood to generations of harvesters and recreational fishers who have brought this fish to our table and entertained tourists. Sadly, they are disappearing. Each cycle, we are seeing fewer and fewer are returning to their spawning grounds. Over the last 30 years, they have faced more and more threats from climate change to marine pollution to habitat destruction. A generation of Canadians have seen salmon populations decline, some up to 90% in their lifetime. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਤਜ਼ੀ ਡੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Traditional territory of the Lekwungen-speaking people, now known as the Songhees and Esquimalt nations, on whose land we do our work. I go by she, her pronouns, and I spoke in the Lekwungen language to show my deep appreciation and respect. I'm going to start by introducing our guest speakers joining me today for this exciting announcement. We have Katrina Chen, Minister of State for Childcare, and she's with me here in the BC Legislature today in Victoria. We have two guests joining us virtually. Sharon Gregson of the Coalition of Childcare Advocates of BC, and Jenny Oikawa, a working mother whose family has benefited from our investments in childcare. This morning I was so honoured to introduce the first reading of two new pieces of legislation that will build the foundation for an inclusive, universal childcare system for BC families. The Early Learning and Childcare Act and the Early Childhood Educators Act. The first new proposed legislation carries on the work first started 25 years ago when the original BC Childcare Act was introduced in 1996, of building an accessible, affordable, quality and inclusive childcare system. When enacted, the Early Learning and Childcare Act will increase transparency and accountability on government progress
towards building an inclusive universal childcare system. The proposed Early Childhood Educators Act will help strengthen the quality and capacity of the early learning and childcare workforce and help to improve the oversight of people who care for children in our province. It's my honour now to pass it over to my colleague, the Minister of State for Childcare, Katrina Chen, to provide more details on how these new pieces of legislation will improve the services we provide and benefit children and families across BC. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਡੀ ਵੈਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਡਮ ਟੈਂਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ 63 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ 57,000 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜੋ ਬੇहद ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਮ ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਵਲ 80+ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਟੈਂਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਂਗ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪਲਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Manitobans have also told us that getting back to the things they love is one of the biggest incentives to getting vaccinated. And so today, I am very pleased to share with you the launch of a new secure immunization card that will be available to Manitobans 2 weeks after they've received both doses of a COVID-19 vaccine. In the interim, until all public health restrictions are lifted, Manitobans will get certain benefits with this card. This is the card. This is what it'll look like. And I'll explain how you can apply for it after your vaccine in a minute. So we hope this is a temporary measure. Of course, as we get to the point where everybody is vaccinated, we don't need to worry so much about this. But in the interim period, this is an important additional thing that will benefit you. With this card, you will be permitted to travel within Canada without having to self-isolate upon your return to Manitoba. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਪਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। So when we think about the reopening of the economy, I think many of us are happy that we are moving and trending in a positive direction. But many of these businesses have been struggling without the supports that they need from this government. Many of them facing bankruptcy.
And when we weigh this, against and look at the fact that schools weren't even a part of the original announcement, the investments that were needed in our education system, smaller classrooms, making sure that ventilation and air filtration was improved, none of these were done by the government. And so when we look at the fact that our schools aren't open, I can't, it's devastating for young people, their parents, for families, and for educators as well, that those investments weren't made and that they find themselves in the situation that they do. Well, I think there are a lot of questions about the Premier and him being missing in action. I mean, we're all well aware that they have been using a strategy to, protect the Premier rather than have him actually answer questions, sort of protect the king. It's unfortunate that, today I think was an opportunity for him to answer questions, to ensure that hotspot communities were going to be receiving their second doses, help us provide clarity with respect to what's happening in our schools and how we're going to ensure that we have a safe start in September. He's just missing in action, and I think that's really unfortunate for the people of Ontario, who also deserve accountability and transparency from their Premier. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ ਵਿਦ ਕਾਪਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਥਾਮਸ ਜੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਥਾਮਸ ਜੋਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FBI, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੋਪਰਸ, ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਫੋਕ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵਿਦ ਕਾਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। One is giving the community the resources they need. Even though we may have information out there, the information is useless unless people know about it. So this is one of the ways that we're going to bring information resources to the community, and specifically about hate crime and hate incidents. It's a big thing happening around the country these days. People are on the edge right now. So the New York State Troopers, the Suffolk County Police, Nassau County Police, along with the FBI, we're here to bring information resources to the community and to community leaders so they can pass it out to the community members as well. So that's what's happening here today with Chai with the Cop. It's very important that we communicate with the community because that's the community, those are the people that we serve. So to figure out what their needs are, we take that feedback back and we orchestrate plans to better serve the community that we're sworn to protect. I think the precautions are, a lot of people are going to the beach this weekend, a lot of people are going to the state parks, driving on the highway, going to all different parts of the island. We primarily cover the parkways out in Nassau County. It would be wear your seatbelt, don't exceed the speed limit, and don't drink and drive. With hate crimes, I would, as soon as you have information on a hate crime, instead of keeping it internal, report it to the local police or the state police, whoever it might be. We're, part of different task forces, different federal agencies. You had somebody from the FBI here today. We'll reach out to those resources, get a national and maybe even a global perspective of how big this issue might be, and then together we'll collaborate and come up with the appropriate plan to solve any of these kind of hate issues. We take it very seriously. Well, like you're saying, we want to bring the community together and have a collaborative effort with what's going on and how we can help on our behalf. So if you could actually get the word out to everyone, we'd appreciate it so we could have a good working relationship. Always forces only can work when the tips came to the department to what's happening in the society. So what do you think when you bring the community along with you, they will be more helpful to the forces? Absolutely. We want them to feel comfortable coming to us with any problem that they have, and we want to get the word out there to stop the hate and to bridge the gap between all our cultures and to bring everyone together.
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।